Я сейчас вроде снова запустил. Всем привет, с вами Синопос. Продолжаем проходить Хогвартс Легаси. Что-то у меня с трансляцией фигня какая-то произошла. Вылетела она у меня маленько. Так, R2. What a view! Hello. Nice day for a flight. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Ладно. Хорошо, хоть чем-то шрифтануть можно. Там типа переключение скорости, да, не совсем понимаю. Good. I've got this. А? Made it. Oh, well done. Have a moment. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. Этот хулиган, блядь, вечно. We met in the common room. I'm Everett Clockton. So, Который вонючку care to кидал. join me for a bit of high-flying fun? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. О, You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, О, советник. isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. мертвую петлю тут не сделаешь, мне кажется. Dismount here. Отлично. And where have you
you two be? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Пошла нахуй. Chin up. That was some rather good flying. Ну, хоть похвалили. Приятность еще раз. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit... Да, по идее, эти очки ни на что не влияют. Но вот жетоны этого факультета я нахожу. Они для открытия сундука. Достаточно, что мы попались, я ничего не жалею, это похуй. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish Что I... именно? I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test... I'll keep an eye out for you in the sky. Так, окей, значит, у нас метелочки у нас находятся в Хогсмите. Хорошо. А где метла? Все, я перепутал. Так, это что такое? Я понял. Это куда нам нужно прийти потом будет с книгой. Так, метла. Клюв хохолок. Одежда. Парикмахерская. Вот, круголетка. Подценивать С-класса на деле это ни на что не влияет. Ну, я понял. Поиграть в смысле клинов можно. Revelio. Так. Ну-ка. Появилось что-нибудь новое, что я могу открыть? Так, ключ. Ладно, пофиг, сначала это купим. Метлу. New face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Так. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches? Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads. I can fly safely almost anywhere. But you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just... Do you mind sharing more about your brooms? U-weavers are rare because some fear flying them. Likely to do with the U-wand's darker reputation.
Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Я думал, что ГГ своевольный, типа как преподаватель из фантастических тварей. Да не, вроде норм. Ну, тут и сама можно выбрать тоже некоторые моменты. Все-таки в какой степени это Sounds РПГ. quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? Nice doing business with you. That item is of the highest quality. That item is of the highest quality. That item is of the highest quality. Они все по 600 стоят. Берем это, наверное, да. Хотя, ну это тоже нравится. That item is of the highest quality. Ах, ладно, это возьмем. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say... Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. Так можно как-то ее But прокачать? you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. Ага, можно прокачивать. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Не обращал внимания, кстати. Так, с чего началось ваше увлечение? Почему не видела? Sounds as if you took Kagawa's class. I did. She thinks it fitting I run Spintwitches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find Блин, я уже забыл про satisfaction Квиддич. in winning over the naysayers who think I'm maybe too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most not... Why do you need me to report to you on this? Так, ну тут болтовня. Ну, с чего началось? Вот How это long have you можно. had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match, seeing flyers manoeuvre the way they do, oh, some people continue to have their doubts about me and my В ideas. Поттере тоже не один и тот же актер играл Дамблдора. I know I'm onto something. И мне эталон мага вообще это Sounds Пендальф. intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade Иэн Маккеллен, по-моему, да? brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Да, я могу смотреть потом такой, так это тот актер. Let me know. То есть я реально не обращаю внимания очень часто на актеров. В первую очередь персонаж. Так, поговорите с Симондой Рейс на полете. На поле. И я все еще не могу взять себе метлу. Я ж купил. Так, ну ладно тогда. Телепортируемся. Ладно.
сейчас бы на метелочке втопить. По идее, я могу срезать же, да? Вроде как. Ну да. Revelio. Ты не имеешь права, ты не имеешь права. Это из этого. Элден Ринга. Lumos. Да. Ты правильно понял. Именно так. Блин, тут вроде бы гипогриф будет потом. Вообще кайф. Так, это нам, получается, надо обойти. Обойти поле. Там тоже какие-то сундуки, которые пока нельзя взять. Да, все успокоились, все спать легли. Так, стоп. Отвлекся. На засранцев, стоп. А где вход-то? Нормально, я так это... Осматриваться начал. Вошли в зону, в которой разрешены полеты. Вот оно как. I'd take flying over walking any day. То есть не везде можно ходить. А хули я шел пешком здесь, а? Что теперь можно, а там нельзя, или взлетать только оттуда может. Мы здесь были. Да, пуську выгуляем. Revelio. Я думал, тут ништяк какой-нибудь. Нифига. Я почему-то здесь прыгать не могу. Наверное, что-нибудь по квесту тут будет. А я теперь не могу отсюда выйти. Короче, я залетел сюда на метле, но отсюда взлетать на метле нельзя. Это как понимать? И выйти я не могу, потому что взлома нету. Ой, пипец. Ой, косяк. А там нельзя перепрыгивать. Он вообще даже на месте прыгать там не хотел. Ну хотя бы можно телепортироваться. А то ужас. Получается, взлететь ты можешь только в определенном месте, а летать где хочешь. Как-то не очень логично, честно говоря. Да ёперный.
навигатор такой, иногда кажется, что сбитый. Аллилуйя. Hey you, Ravenclaw. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing? Миловидные тут девчонки такие You've более-менее. barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. For some reason, now people think you're competition. I can't be having that. Perhaps I Сейчас am сгрем её. competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's Сквиб the это, best по-моему, flyer, маг без способностей and к магии, hold the да? fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Ravenclaw. Погнали. Actually, why not? I'm so looking forward to seeing you lose. Did it? Now that's more like it. Ай! Made it. Да блять! Ой, как я ненавижу такую хуйню. This'll take some getting used to. Ой, бля, все. Success. This is rather fun. А, Lost. Glad to see I'm still the reigning champion. пошла нахуй. See you. Want to try again? Ready when you are. Так. Made it. Brilliant. Missed one.
Эти гонки уебищные, еще помню, по Just Cause, блин. Такого плана. Success. Вот там на вингсьютах, по-моему, было. Да, блядь, как же он вихляет. Ай! Сука! Ну, хоть не мафия, блядь. Блядская хуйня! Хуёво, блядь! Вот все сделай, лишь бы, блядь, ни на один пузырь не... Made it. Тут, видимо, на ачивку еще какую-нибудь надо будет пройти все, блядь, со всеми пузырями. Фух. That's not. You must have cheated. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Окей. Я уже нашел самые ненавистные задания для меня, которые здесь. Так, что у нас там по заданиям? Надо было шокировано. Так, ага. А. I never thought someone would ever best to know. Что-то они делают. А, бадминтон играют. Пока не понимаю, что за переключение скорости полета на L3. Никак она не реагирует на эту фигню.
Точно. Ништяки можно собирать, не связываясь с метлы. Ох ты уж. Напугал меня немного. Ага. Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Wheats, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. Ну вот да, то, что скорости, в смысле, сторону мотала. On certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Да пиздец, как заносит. I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? No, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight. Nor do they appreciate... I have a friend in Rome runs a shop like mine. Says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Snevick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to him. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Понятно, все-таки нам прокачает, это хорошо. А то я думал, на словах, что ли, только это будет. Так, окей. Что у нас там дальше? На повестке дня. Профессор Уизли попросил меня встретиться с ней в коридоре 7-го этажа астрономической башни. Это в синях крипте. Не, все верно. Короче, комнату. Вот в синях крипте, вероятно, сможет найти Себастьяна на его обычном месте рядом с кабинетом защиты от темных искусств. 8-й, 6-й. Короче, комната, наверное, с первой. Ключи по факту. Доставка. Ага. Так, ладно, давайте это сделаем. Хотя, наверное, проще тэпнуться. И тем более ночь. Так. Ага. Что у нас ближе? Вроде это. Этажом выше только. Lumos. Хочу поярче люмос немножко. О, опять эти тролли учатся балету. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Секретная комната.
У меня кошка малая сейчас. Хватает хвост у кота. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? Пасхалки — это хорошо. Вот ночью тут не хватает света, я считаю. Вот это небольшой, конечно, минус. Децл совсем, конечно, но минус все равно. What is this place? This is the room of requirement. It only appears when one is in. Хотя, может, у меня настройка такая. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Мы тут обустраиваться, наверное, будем. Но это не совсем условность, то есть, видимо, нам она действительно нужна. No chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs. Так с людьми интересно, можно делать? I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Да на это охотится за хвостом кота. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Так. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. О, лунных камней я нашел нормально так. Revelio. Where in Mercury is that elf? Lumos. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. Я ждал тебя целую вечность. Похоже, твой снимок... Look at this. Так, позже. Give you an opportunity to explore on your own Ага. until we locate. Ждал тебя целую вечность. Похоже, твой Yes, Professor. список поручений куда длиннее, чем ожидалось. Если ты хочешь встретиться еще раз, дай мне знать. Искренне твой Т. Как в фильме, возможно. О. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Revelio. Lumos. Lumos. Как трансгрессия, или как он, трансгрессировать. Если в инвиз встать, то они это закроются глаза. Lumos. Lumos. Ой. Ой, чуть не дозел. Revelio. Lumos. Так, ладно.
Levioso. Ой. Revelio. А чуть он обратно исчез. Ладно. Так. Levioso. А я забыл, как убрать. А, вот, ладно. Ой, я понял, что сделать в одном месте в самом Хогвартсе. Lumos. Там тоже надо было его залевитировать, видимо. Hope this isn't as precarious as it looks. Не знаю, не носи. That's not helpful, you worthless pile of tin. Revelio. Lumos. Accio. Так. Он целиться не хочет. О. Lumos. Lumos. Комт решил, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Ух ты. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio. Lumos. Lumo. What was that? Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Lumos. Accio. Levioso. Lumos. Accio. Levioso. А, я через него смогу выбраться оттуда. Lumos. Так. Accio. Lumos. Блин. Accio. Ой. А там их еще и два. Так. Если... Нет, второй. Levioso. Ой. Сложно. Так, ладно. Lumos. А, ну и надо его это запустить. Да что ж ты будешь делать? Lumos. Ну. Нифига, ладно, хрен с ним. Ух ты. Это I что hope такое? that house elf can find us in here. Lumos.
Кука, привет. Да, Поттер вышел, есть такое. Как туда все-таки попасть, мне интересно. В то место. Yikes! Careful. Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Типа того, Кука, типа того. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. Нет, не выучил. Specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. На темной арене только играл. Can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. А прикинь, тоже будет это картография или как там? Наверное, здесь как раз можно будет это, типа, как хаб свой оформлять. Скорее всего. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Вы разблокировали стол определения. Используйте его, чтобы обнаружить любые скрытые магические свойства неизвестного снаряжения, которое вам удалось найти. Ага. Давай посмотрим. Нет неизвестного снаряжения. Revelio. Так, это просто летающие книги. Огонек не загорается. Dark Souls меня кошмарят змеи. Dark Souls 2 меня кошмарят скелеты. Скелеты, чтобы они не воскрешались, нужно убивать этим святым оружием. Тогда они не встают. Либо чисто убивать некроманта, пробегая скелетов. Тогда они тоже не встают. Так. А что такое? Ой, блядь. Я случайно зеркало испарил, но в итоге под шумок и все остальное.
их воскрешают на колеснице Макс Скелет. А, ты про Dark Souls 2, я с первым перепутал. А в первом змеи, ну да, они довольно жирные. I don't have anything for this at the moment. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Так, ну хорошо. И дальше? I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Он говорит про змеи-людов, которые в крепости Сена находятся. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called А так Гидру можно сразу обойти. Spellcrafts are like recipes. Есть принцесса, все как обычно. Or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some from the potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources. Ну тоже ресурсы можно получить. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Так, сейчас децл, секунду. Короче, Гидре как можно пройти? Взять отмычку, потом, не доходя до тельца, пройти мимо Хавала внизу, пробежать... Блять, я забыл. Пробежать этих надо. Драконидов. А, нет, это другое. Это когда мы с Фаерлинка внизу в храм огня спускаемся, через драконидов попадаем в лес. А Гидре откуда мы спускаемся? Блин, забыл уже, короче. Ну, пофиг. Это надо играть, вспомнить. Короче, Гидре можно, не открывая Сивила Марториаса, дверь пройти. Через Хавейла, вот я вроде помню, а дальше что-то я тупанул. Да. Через Хавейла, через Хавейла ты идешь, пробегаешь Гидру, по лестнице поднимаешься наверх, чтобы можно было фармить в лесу. Это через Гидру, вот, и там же можно сразу ее пиздить. Я почему-то просто тупанул, что я хотел, а это как в запретный лес попасть, чтобы 20 тысяч не фармить. Точно. Давай, Куку, удачи. Так, что нам надо сделать? Наколдуйте стол для горшков, наколдуйте стол для варенья. Так, посмотрим, где у нас это. Вот это, да? Доской заклинаний. Трансфигурация. Наукообразный, ботанический, эклектичный. Так, ладно.
Так я не понимаю. Ну, поставил я его. Ага, вращать можно. Сука. Ну окей, ладно. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Понятно, я пока другие вещи... А что за бюджет? Ой, ладно, все. Ой, все. To answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Так, окей. Спят, минут, пока спят. I'm ready for the next lesson. Very well. First, you'll need to gather. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or return to me once you've gathered enough. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Так, хорошо. Так, зеркала, ковры, мебель, украшения. А нет, на стену у нас пока только дешманские всякие зеркала. Так, украшения. Good work. Shall we move on?
I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on altering. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to... Let's get started, shall we? Watch closely. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Да. Стиль, цвет, размер. Так, это, наверное, надо другое заклинание еще сделать. Трансфигурацию сначала. Так, нет, это не пол. Я хочу вот эту штуку. Отлично. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel Скоро закругляйся, надо немножко передохнуть. Sounds perfect. Нормально. Quite a difference. Now you have learnt a good bit about... Thank you, Professor. Indeed. No matter how much time... An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space. Ну, спасибо. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find... Thank you, Professor. Good. I'll leave you to it.
Так, ну что ж, тогда пока все. Надо отдохнуть немножко от игры. Перекусить, да мангу почитать. Всем счастливо, всем нюх-нюх. Спасибо, что смотрели. Удачки и увидимся на стриме.